హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ టెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం కైన్మాస్టర్ ఎడిటింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. బెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ యాప్ కైన్మాస్టర్. లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. దానికన్నా ముందు ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ కైన్మాస్టర్ హోమ్ స్క్రీన్ అన్నమాట. ఇది ఎడిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ యాస్పెక్ట్ రేషియో ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. యాస్పెక్ట్ రేషియో ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ 16:9 ఫర్ ల్యాండ్స్కేప్, 9:16 ఫర్ పోర్ట్రేట్, 1:1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనం 16:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోని సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీడియాని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం లేయర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. మనం మీడియా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత లేయర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే మనకి యాడ్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్. అంటే ఈ వీడియో మీద టెక్స్ట్ యాడ్ చేయడానికి మనం లేయర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. లేయర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఓకే ప్రెస్ చేసి దీన్ని ఇలా కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగా. దానికి యానిమేషన్ యాడ్ చేయండి. ఇన్ యానిమేషన్ అంటే ఒక వర్డ్ ఎలా రావాలి స్క్రీన్ మీదకి అన్నది యానిమేషన్లో ఉంటుంది. యానిమేషన్ మీరు నచ్చిన విధంగా ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అవుట్ యానిమేషన్ కూడా ఉంటుంది. అవుట్ యానిమేషన్ వచ్చేకి ఆ ఒక్క యానిమేషన్ ఎలా వెళ్ళిపోవాలి బయటికి అన్నది అవుట్ యానిమేషన్లోకి వస్తుంది. అవుట్ యానిమేషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేసిన తర్వాత ఒకసారి వీడియో ఒకసారి ప్లే చేసి చూసుకోండి. అది యానిమేషన్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో చూసి. దాని తర్వాత ఓవరాల్ యానిమేషన్ కూడా చూడండి. ఓవరాల్ యానిమేషన్ వచ్చేసి మనకి వర్డ్ అన్నంత వరకు మనకి యానిమేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, అలాగా కదులుతూనే ఉంటుంది. ఓకే తర్వాత ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం దాని యొక్క టెక్స్ట్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు మనం. దానికోసం మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ యానిమేషన్ దగ్గర కలర్ కనిపిస్తుంది. ఆ కలర్ దగ్గర చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్. దానికి అవుట్లైన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అవన్నీ మనం ఆన్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేసి చూడండి కరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ యాడ్ అయిందో లేదో. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఆడియో అన్నది వీడియోకి సూట్ అయ్యేలా ఉండాలి. సూట్ అవ్వడానికి సూట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. సూట్ అవ్వడానికి మనకి ఏదో ఒక మ్యూజిక్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు. అంటే రాయల్టీ ఫ్రీ మ్యూజిక్ తీసుకున్న తర్వాత ప్లస్ ఐకాన్తో యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీరు దానికి కరెక్ట్గా సెట్ అయిందో లేదో ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేసి చూడండి. ప్లే చేసి చూద్దాం. ఓకే
ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ 2 minutes or 3 minutes ఎక్కువ ఉంది అంటే మన వీడియో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వచ్చి 10 seconds ఉంది, ఈ ఆడియో మాత్రం 2 minutes ఉంది. అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆడియో మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని అలా ట్రిమ్ చేసుకుంటూ మన వీడియో దగ్గర లాక్కొచ్చేయాలి. ట్రిమ్ చేసుకుని వచ్చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా ఉండాలి. సెట్ అయిన తర్వాత ప్లే చేసి చూడండి. ప్లే చేసి చూస్తే ఒకసారి మీరు తర్వాత మనం లేయర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఎఫెక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయడానికి మనం ఎఫెక్ట్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ. ఎఫెక్ట్స్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవి మీకు సరిపోతే ఒకసారి గెట్ మోర్ అని ఉంటుంది, వాడు ఇచ్చింది కాకుండా గెట్ మోర్ అని ఉంటుంది. గెట్ మోర్లో క్లిక్ చేస్తే మీకు గోల్డ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. దాంట్లో ప్రీమియం ఉంటుంది, ఫ్రీ ఉంటుంది. ఆ ఎఫెక్ట్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ డౌన్లోడ్ అని ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. ఎఫెక్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఎఫెక్ట్ మనం కరెక్ట్గా మనకి ఎక్కడ కావాలో ఎలా కావాలో అది చూసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకసారి ప్లే చేసి చూడండి. ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు కావాలో ఆ వీడియోలో అంతవరకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అది ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ వాయిస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ వల్ల మనం రికార్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోకి మనం వాయిస్ యాడ్ చేసుకుని దానికి మంచి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత మీరు వీడియో కరెక్ట్గా ట్రిమ్ చేస్తారో లేదో చూసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే సరిగ్గా రాదు ఎడిటింగ్. తర్వాత మీరు ఈ వీడియోకి ప్లస్ ఇంకోటి వీడియోని అటాచ్ చేయాలంటే ఇంకో వీడియోలోకి వెళ్ళి ఇంకో పోస్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి కూడా ఎఫెక్ట్స్ కూడా పెట్టాలి. దానికి ఎఫెక్ట్స్ పెడదాం. ఫస్ట్ ఈ 2 వీడియోలు ఒకసారి ప్లే చేస్తుంటాం. ఎఫెక్ట్స్ కోసం మళ్ళీ ఇందాక వీడియోకి ఎలా చేసామో వీడియో కూడా అలా చేసేస్తాం. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి, మీరు నచ్చిన ఎఫెక్ట్ పెట్టుకోండి. మనం అటాచ్ చేసిన వీడియోకి ఆడియో కూడా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఆడియో కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం ఆడియోని. ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు దీనిలో కూడా కైనమాస్టర్లో కూడా మీకు కొన్ని మ్యూజిక్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దీంట్లో ప్రీమియం వెర్షన్ ఉంటుంది, ఫ్రీ కూడా ఉంటాయి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీ దగ్గర గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న రాయల్టీ ఫ్రీ మ్యూజిక్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
దాంట్లో ఏం నచ్చలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రాయల్టీ మ్యూజిక్ ద్వారా యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని కూడా ఆడియోని ట్రిమ్ చేసేద్దాం. ట్రిమ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి ఆ వీడియోకి వెళ్ళడానికి మనకి ఎఫెక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మధ్యలో. దీంట్లో క్లాపర్ ఇంకా చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎఫెక్ట్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దీంట్లో ఫ్రీ ఉంటాయి, ప్రీమియం కూడా ఉంటుంది. ప్రీమియం అంటే ఇప్పుడు మనం కైన్మాస్టర్లో మనీ పెట్టునే బై చేయాలన్నమాట. ఎఫెక్ట్స్ పెట్టి ఒకసారి ప్లే చేయండి. ప్లే చేసిన తర్వాత మనకి సెట్ అవుతుందా లేదో, అంటే ఆడియోకి వీడియోకి కొంచెం సెట్ కావాలి. సెట్ అయ్యేలా ఆడియో సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో లేయర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓవర్లే అని ఉంటుంది. ఓవర్లే ద్వారా స్టిక్కర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం స్టిక్కర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అని చూద్దాం. అది లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియా మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. మనం దానికి కూడా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి వీడియో ప్లే చేయవచ్చు. మనం సో 1080 పిక్సెల్స్ అని అడుగుతుంది. 1080 పిక్సెల్స్ 720 పిక్సెల్స్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి. ఎక్కువ పెట్టుకుందాం, 30 ఫ్రేమ్ రేట్స్ అంతే. దట్స్ ఇట్. మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.